Spinal disease like pain in any part of the spine or burning in any part of the spine. వెన్నెముకలో ఏదో ఒక భాగంలో విపరీతమైన నొప్పి కానీ మంట కానీ డిస్టార్షన్ ఇన్ ది స్పైన్, వెన్నెముక వంకరలో పోవుట, బెండింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ విత్ ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ sex abuse. That is, the fellow must be a worst fellow in sex, requiring sex every day and that too 4 or 5 times. That is like a worm. So he is a worn out fellow sexually, or a fellow who was having abnormalities of sex in the past. For example, masturbate, sex యొక్క వైకృత లక్షణములు, వైశాఖిక కామ లక్షణములు ఉండి ఇవన్నీ ఒక ట్రబుల్ వచ్చినటువంటి కేసు ఉంటే యూ విల్ ఫైండ్ ఫాస్ఫరస్, యాసిడ్ ఫ్లో ఆర్ anacardium. One of these drugs the patient will be similar to, and it may cure the spinal distortion. ఇది తగుమాత్రం ఉంటుంది. Especially of all these fellows, acid floor fellow gets the first mark because he is a beast of sex. But actually a beast ane cheppali. Even though the wife is sick, he is a beast. And there are many wives who have gone sick because of the acid floor husband. And many people have their wives died immature death because of the husband's animal nature. That is acid flow. And also some phosphorus question. About ladies, there is another indication in phosphorus. I told you about sterility in ladies and the few drugs that may be of an indication. In particular, in phosphorus, a woman will be having sterility from the very early age, and the type of menstrual trouble which we have described previously, బిడ్డలు లేకుండా బహిష్టు బాధలు, and in addition there is another symptom, very strong unbearable sexual excitement. It is called the dying god. Now, just like that spider, this lady almost was eating the husband at that age, and he was complaining, and Dr. Garu has tried many drugs in homeopathy, and we were discussing, and he said there is a poor old fellow, helpless situation, can we do anything for him? And for about 5 or 6 days, we both of us started many drugs, and I came to the conclusion that it was platinum, and he also verified, and he gave 1 dose of platinum 200 to the respectable lady. Just 1 dose was enough, and the husband was very happy. Because she has stopped all these nasty and casualty things. She was no more excited, because at that age, sex excitement means definitely she is a patient. Because everything has its own average age, minimum and maximum ages, before and beyond which we should understand that he should be a patient of psychosis, either himself or his father or grandfather or godfather. Psychosis. Unless there is psychosis, such nasty things, people will not have such indications of sex. So, as long as we knew the old fellow, he said he was all right with only a single dose of platinum 200 to his wife. And he was asking for medicine for sexual potency for himself, to save his skin. Whereas medicine was given to his wife and he was saved. So platinum and phosphorus. In platinum and phosphorus there will be also unbearable itching of the inner part of the genital.
for males and females. Unbearable itching along with sexual excitement. Another indication for ladies about phosphorus is frequent profuse hemorrhages. తరచుగా మిక్కిలి రక్తస్రావం అవుతుంది from uterus, గర్భాశయం నుండి రక్తస్రావం, and it is fresh red blood, not a filthy type of blood. ఎర్రని ఆరోగ్యకరమైన రక్తము పోతుంది. And about menses of the phosphorus lady, there is another indication. This is about hemorrhage, which is different from menses. Another indication about menses is the flow is too copious. స్రావము వయస్సునందు చాలా ఎక్కువగా మరుగుతుంది. Too long, prolonged. చాలా కాలం అవుతుంది. Sometimes 5 days, 6 days, 7 days. There are ladies who have 10 or 10 days. Too long. Fresh red blood. తెల్లని ఆరోగ్యకరమైన రక్తం పోతుంది. Pain in back as if broken. నడుము విరిగిపోయినట్టు నొప్పి. Just like నక్సోమిక లంబెగా. నక్సోమికలో ఏ విధమైన నడుము నొప్పి ఉంటుందో దీంట్లోనూ అదే విధమైన నడుము నొప్పి. In phosphorus lumbagosis, the lady cannot lie down on her back. Sorry, the lady can lie down on her back comfortably. A mistake. పడుకుంటే నడుము చాలా హాయిగా ఉంటుంది. In Naxomica, the lady cannot lie down on her back. She feels as if the bone was broken. నడుము ఎముక పెళ్లిపోయి విరిగిపోయినట్టు ఫీల్ అవుతుంది Naxomica lady. With that difference, it is the same. And along with these things, she has ice cold limbs. కాళ్ళు చేతులు మంచుగడ్డలే చల్లగా ఉంటాయి. Ice cold limbs. Another menstrual symptom. Next one. Suppression of menses at all. బహిష్టు అవటం మానివేయదు. Previously we told you she may be vomiting and all that. But this is different. She goes into emaciation. సృష్టించుకోవడం. బహిష్టు ఆగిపోవడం, ఆమె సృష్టించుకోవడం. And she goes into cough. దగ్గు ఆనాటికి ఎక్కువైపోతుంది. ఏముంది వేసినా దగ్గుకి ఏం లాభం లేదు. This is one. She may develop some spitting of blood also with the cough as we described previously. Or only cough and emaciation. So in such cases, remember lycopodium, phosphorus, tuberculinum, manganum. The same thing holds good if a girl has delayed puberty and these symptoms. Delayed puberty and the following symptoms. పెద్దల శివరం చాలా ఆలస్యమై ఇవే లక్షణాలతో మనం వస్తాం. And she grows rapidly tall. Within a few months she is too tall and bony. She becomes like an old lady within a few months. It is of indication. And another, this is also of the lady, pregnant lady, another indication of phosphorus. Vomiting in pregnancy. Vomiting. There are many drugs. చెప్పండి. Ipica, Naxomica, Colchicum, Calibicromatum, Antimonium crudum, many drugs. But in phosphorus there is one distinguishing symptom along with vomiting. వాంతులతో పాటు ఇంకొక సద్గుణం ఉంటుంది ఏదో పక్కన.
ప్రత్యేకం. వామిటింగ్ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ సెక్చువల్ డిజైర్, ఎక్సైట్మెంట్. అది వరకు మామూలుగా మనకు ఉన్న కన్నా కామోద్రేకాలు ఎక్కువ ఉన్నది. ఇంక్రీజ్డ్ సెక్చువల్ డిజైర్. Or vomiting with secretion of milk in pregnancy. గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు వేవిళ్ళలోనూ స్తన్యము. Or vomiting in pregnancy with inflammation of mammary gland. Mammary gland. క్షీర గ్రంథులు, స్తన గ్రంథులు నొప్పి చేసి వాపు పంతులు. So one of these symptoms will be there along with vomiting in phosphorus. Loss of voice, another symptom. Loss of voice with cough and vomiting in pregnancy. గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు వాంతులు, దగ్గు, గొంతు పోవుట. And even in male you find this. Of course not pregnancy. But loss of voice with cough and hoarseness of voice sometimes, like rooster. గొంతు బొంగులు పోవడం కానీ, గొంతు వినిపించకుండా పోవడం కానీ. And oppression of chest. శ్వాస కనగా తీసుకోలేకపోవడం, శ్వాస అయిపోయినట్టున్నాం, శ్వాస చాలనట్టున్నాం. Insufficiency of breath, oppression, constriction of chest. గుండె నొక్కేసినట్టు పట్టేసినట్టు ఉంటుంది. ఇది యాంగ్జైటీ, కంగారుగా ఉంటుంది మనిషికి. హెవీనెస్, బరువు. అండ్ ఫియర్ దట్ ది ఇన్నర్ కంటెంట్స్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్ వైల్ హి ఈస్ కాఫింగ్. అది వర్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. ది ఇన్నర్ కంటెంట్స్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్ వైల్ హి ఈస్ కాఫింగ్. లోపల ఉన్న ఏదో భాగంలో తన దగ్గుతో బ్రదలైపోతున్నాం. సో ఈ హోల్డ్స్ ది చెస్ట్ వైల్ కాఫ్. దగ్గుతూ ఉంటే గర్భం భద్రమా అన్నట్టుగా చేయట్లాగా మెల్లిగా లోపల సామాన్య దెబ్బతగలిగిన దగ్గుదనం పడుతుంది. ఈ నెవర్ ఎలర్స్ ఏ కాఫ్ వితౌట్ హోల్డింగ్ ది చెస్ట్. Just as the arnica patient will have a hand on his sweetheart. గుండె మీద చేసుకుని నిద్రపోకూడదు. కొంతమంది గుండె మీద చేసి నిద్రపోతారు ఆరోగ్యంగా ఉంటే. ఆరోగ్యంగా వాడు గుండె మీద చేసుకుని నిద్రపోడు అంటే వెలుగులు ఉంటాడు. బికాస్ ఈ సస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ డెవలపింగ్ హార్ట్ డిసీజ్. వై సస్పెక్ట్? సమ్ పీపుల్ ఆర్ షూర్. And if the doctor denies, they believe that the doctor is a fool. That is arnica. గుండె తప్పు చాలా వస్తుంది, వాళ్ళకి వచ్చేసింది, వచ్చేసి దగ్గరికి వచ్చి ప్రవేశించేసింది శరీరంలో ఇన్ని రకాలుగా. సో ఈ హోల్డ్స్ దిస్ హ్యాండ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది చెస్ట్, వేరే ఫాస్ఫరస్ ఫెలో హోల్డ్స్ లైక్ దిస్ వై కాఫ్. ఇట్లా పడుతుంటాడు. ఇందులోంచి ఏదైనా బయటపడుతుంటే తగ్గితే దట్ ఈస్ ఫాస్ఫరస్ కాఫ్. Another modality, strong modality of phosphorus. Sleep resting on the right side. He lies on his back. ఎల్లికిలా పడుకుంటే కుడి పక్క పడుకున్నంత హాయిగా ఉండదు వాడికి. పర్వాలేదు పడుకుంటాడు కదా. అండ్ he never ventures to lie on the left side. ఎడమ పక్క తిరిగి పడుకోడు. Because it causes anxiety. కంగారుగా ఉంటుంది. హెవీనెస్ ఇన్ ది హార్ట్, గుండెకాయలో బరువు కనిపిస్తుంది. పెయిన్ ఇన్ ది హార్ట్, గుండెల్లో నొప్పి ఉంటుంది. అండ్ పాల్పిటేషన్, గుండె దడవు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ హీ ఫీల్స్. యూ విల్ ఫైండ్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్, కార్డియాలజీ పేషెంట్స్ having this symptom, and you look to the symptoms of phosphorus. If he never reports to you that he cannot lie on the left side, you cannot understand.
If he reports to you that he cannot lie on the left side, you can drag out 2 or 3 drugs. One is phosphorus and the other is cannot lie on the left side, pulsatilla. Okay, another, the third one, lacusis. The heart patient cannot lie on the left side for pulsatilla. He may be a pulsatilla patient, he may be a lacusis patient, or he may be a phosphorus patient. So look to the other symptoms. Pardon? He can sleep on any side. Sometime back, I had an interesting article in Real Estate about all the 4 or 5 normal portions that right. They found that it was until to sleep straight. Straight. But one thing, but one thing, unless one has some disturbance in health, one cannot find it uncomfortable in one posture. That we can be sure of it. The perfectly healthy man is comfortable in any posture, but of course, he is more comfortable when he lies on his back and with a pillow. But even if he wants to lie on the left side, he sleeps comfortably if he is healthy. In some posture, if he is uncomfortable, he must be having some trouble in the health. It is healthy to sleep on the left side. It is healthy to sleep on the left side. For a healthy person. But for a phosphorus or lacusis or pulsatilla patient, it's not healthy. That's why nature prevents him from sleeping that side. Until he is healthy, nature doesn't allow him to sleep that side. Then indications is to the nature. At discomfort ఎందుకు ఉంటుందంటే అటు పడుకోకూడదంటే మనం దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి నేచర్ జాగ్రత్త. And another indication of phosphorus. Some people develop blood blisters. చిన్న కాయలు బొబ్బలు వంటి చిటికినతో రక్తం పోతుంది. They bleed when they have a rupture. And also warts, పులిపిరికాయలు that bleed, రక్తం వస్తుంది. ఆ పులిపిరికాయ కనుక కొంచెం నలిగితే అందులో ఊరికే బ్లడ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫాస్ఫరస్. Phosphorus fellow will have warts that bleed frequently. Tuja fellow have warts that are not living. That is, they are pithy. Okay? ఎండిపోయినటువంటి లోపల ఉన్న పొరల్లాగా ఉంటాయి. There is nothing there inside. No blood comes out unless it is cut to the skin. And the warts of Tuja are dry, fibrous. Warts of phosphorus hard and dry, correct. But they bleed and they are painful. They bleed and they are painful. And in causticum, they are hard like seeds of peas or beans, and no bleeding at all. Causticum. గింజల్లాగా లేస్తాయి. And frequently in causticum, the fellow develops warts on the fingers and the toe.